thực hành đối với để chia sẻ với lại những người xung quanh nhiều hơn, với một cái hy vọng là mọi người cũng sẽ có nhiều người hơn đi được trên cái con đường này. Hiện nay thì con mới chỉ dừng lại ở việc chia sẻ những cái bài pháp của Ngài trên qua kênh Facebook Thiền sư Thiền sư Uttamathara. Sau những cái lần chia sẻ thì con có quan sát thì con thấy là cái việc chia sẻ như thế thì đó là những cái bài nguyên bản lời của Ngài. Nhưng mà đối với rất là nhiều những cái cư sĩ xung quanh chúng con thì nhiều người còn chưa biết đến những cái lời dạy của Đức Phật. Và con cũng có một cái trăn trở là mình cần phải chia sẻ như thế nào để tiếp cận gần với các đối tượng đó hơn. Thì nhân ở đây con xin lời chia sẻ của Ngài, xin lời khuyên của Ngài để Ngài có thể chia sẻ với chúng con để chúng con có cái cách lan tỏa những cái thông tin này đến với đại chúng. Dear Theodore, after 2 years of practicing your teaching, I have many changes in my life, especially the freedom in my mind. So that's why I think I should share what I have learned and what I've experienced with the people around me. Now I just share directly from the Facebook page, Theodore Ottamatara, the Vietnamese page, Theodore. But the lay people, they are not familiar with the direct teaching of the Buddha. So my question is how to share that can approach those people, the lay people, the best way. What's the best way to share and how to share that can approach to the lay woman, lay people better? Now she just share directly the post your teaching in the like a meditation retreat like that. The small teaching from the Vietnamese page to her Facebook page. But she said that her friends, when they read, they might cannot understand completely because they're not familiar with that kind of teaching yet. Because maybe they're not practicing meditation yet, like that. So she would like to know your advice on how to write like that, how to write for the lay people, for the public. You can learn from the other meditators and meditation teacher who are learning from my teaching. Sometimes they may share to my
direct teaching. When they can understand the teaching. Besides, they will post about their experience. In practicing meditation, or they share about their biography. They can share about the Bhava Center, Busan, or Malaysia, Myanmar. Besides, they share what they understand. They will share about Dhamma as they understand. My teaching is also sharing about Dhamma as I understand. But I combine with doing all kinds of good deeds. I using the Bhava Center. Most of the meditation teacher or writer, they will teach or they will write about Dhamma. But they will not do all kinds of good deeds by opening meditation center. By listening to the teaching of meditation master and by reading Dhamma book, and then by teaching meditation without my own meditation center for 5 years, I came to understand the weakness of the traditional teaching. That is no that is easy to understand but difficult to practice, difficult to get success. Therefore, I decided to open more and more meditation center to do all kinds of good deeds. Not only for me, but also for everyone. That is the power of that is in this way I can emphasize more and more on practicing meditation together with all kinds of doing all kinds of good deeds.
Only when I combine teaching meditation and opening meditation center for everyone, to do all kinds of good deeds, I'm certified. I can teach more clearly, and then I can teach more clearly in my sight, and then in the sight of my followers, they are certified to stay in the Bhava Center, and then to do all kinds of good deeds by practicing meditation and listening to my teaching and the teaching of the other meditation master. This is complete in the Bhava Center. Only when I could open the Bhava Center, I can do all kinds of good deeds. And then people in the Bhava Center also get the same opportunity. We both can do all kinds of good deeds, including practicing meditation in the Bhava Center. In this way, more and more people are satisfied with the Bhava Center. Bhava Center means not only meditation center, teaching of meditation master, including my teaching, doing all kinds of good deeds. Beyond limit. So you can also you can start by sharing my teaching, and then you must try to do what the other meditators or meditation teacher are doing. Because not much to do. That's why we should try to do all. And then you must try to open meditation center also. In order to open meditation center, you must support to the meditation center. You must stay in the Bhava Center, and then you should learn how
we are doing the Bhava Center in the best way. That's why the Bhava Center became developed more and more quickly. The same, we also change monastery or other meditation center as the Bhava Center. The same place, but different understanding and practice. That's why we can save, we can get more and more merits because of doing like this. Therefore, more and more monks and people are interested to open the Bhava Center. They are willing to support to the Bhava Center also. Dạ, Ngài trả lời như sau ạ. Bạn có thể học từ những người hành giả và thiền sư khác, những người mà cũng đang học từ những lời dạy của tôi. Thỉnh thoảng, họ sẽ chia sẻ trực tiếp những lời dạy của tôi. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của họ trong việc thực hành thiền, hoặc là chia sẻ về tiểu sử của trung tâm thiền Bhattabhawa, ví dụ như ở Phước Sơn hay ở Myanmar. Bên cạnh đó, họ sẽ chia sẻ những gì mà họ hiểu. Họ sẽ chia sẻ về Pháp, như là họ sẽ chia sẻ những gì họ hiểu về Pháp. Lời dạy của tôi cũng như vậy, chia sẻ về Pháp như cách mà tôi hiểu. Như là chia sẻ lại những cái gì mà mình hiểu ạ. Nhưng tôi kết hợp giữa việc làm tất cả những việc thiện pháp và tôi sử dụng Thabawa. Hầu hết những người thiền sư hay là người viết thì họ sẽ dạy hoặc viết về Pháp, nhưng họ sẽ không làm thiện pháp như là mở trung tâm thiền. Bởi vì nghe những lời dạy của những người thiền sư khác, và bởi vì việc nghe pháp thoại, bởi vì việc đọc pháp thoại từ những quyển sách, và với sự dạy thiền của chính mình trong suốt 5 năm mà không có một trung tâm thiền riêng, thì tôi đã đến được với sự hiểu biết về những điểm yếu của cái phương pháp dạy học truyền thống. Đó là dễ để hiểu nhưng khó để thực hành, khó để thành công. Vì thế, tôi đã quyết định mở những trung tâm thiền để có thể làm tất cả những loại thiện pháp, không chỉ cho tôi mà còn cho tất cả mọi người. Bằng cách này, tôi có thể nhấn mạnh nhiều hơn vào việc thực hành thiền cùng với việc làm thiện pháp, cùng với việc làm tất cả những loại thiện pháp. Chỉ khi tôi có thể kết hợp việc dạy thiền với việc mở trung tâm thiền cho rất nhiều người để làm tất cả những loại thiện pháp, thì tôi cảm thấy thỏa mãn và tôi có thể dạy nhiều hơn, rõ ràng hơn nữa ở phía của mình. Và rồi ở phía của những người theo tôi, họ cũng thỏa mãn với những gì được học ở Thabawa, việc làm thiện pháp và nghe những lời dạy của tôi và những vị thiền sư khác. Như thế thì sẽ hoàn hảo, toàn diện. Ở
Chỉ khi có thể mở được Thabawa, tôi có thể làm tất cả những loại thiện pháp, và rồi những người Thabawa sẽ có cơ hội làm giống như tôi. Bằng cách đó thì nhiều người hơn nữa sẽ được thỏa mãn với sự thực hành. Bằng cách đó, nhiều người hơn nữa sẽ thỏa mãn với Thabawa. Thabawa có nghĩa là không chỉ là một trung tâm, mà là để dạy thiền từ những vị thiền sư meditation master, và làm tất cả những loại thiện pháp vượt lên trên sự giới hạn. Bạn cũng phải làm thế. Bạn có thể bắt đầu việc chia sẻ những lời dạy của tôi và cố gắng để làm những gì mà những thiền sư khác đã làm. Bởi vì không có quá nhiều thứ để làm, nên chúng ta nên cố gắng để làm tất cả. Nghĩa là mình nên cố gắng để làm như là các vị thiền sư đang làm ấy. Và những gì các vị làm thì nó không có quá nhiều, nó chỉ liên quan đến dạy thiền này, rồi mở trung tâm thiền. Vì vậy mà chúng ta nên cố gắng để làm tất cả. Nếu như bạn phải cố gắng để mở trung tâm thiền để có thể mở những trung tâm thiền, thì bạn phải hỗ trợ những trung tâm thiền, và bạn phải ở lại Thabawa và học về cách mà chúng tôi đang làm tại Thabawa một cách tốt nhất. Đó chính là cách mà Thabawa đã trở nên phát triển một cách nhanh chóng, và chúng tôi cũng liên tục thay đổi. Cùng một địa điểm, nhưng mà với sự hiểu biết khác nhau, với sự thực tập khác nhau. Vì thế mà chúng ta có thể có được những phước có được những trung tâm thiền khác nhau, bởi vì việc làm thiện pháp như thế. Vì vậy mà có thêm nhiều những vị chư tăng và mọi người thì hứng thú với việc mở các trung tâm Thabawa và sẵn sàng để hỗ trợ trung tâm Thabawa. Nghĩa là ở đây là với việc làm thiện pháp như thế thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn tới việc mở trung tâm thiền, và họ sẽ muốn để hỗ trợ trung tâm thiền ạ. Yes, said I'd like to ask more detailed information about Thabawa Center. Which center should I go at? What at what is a suitable time to join, and where should I join the Thabawa Center? Like she want to have her own experience in Thabawa Center, but now she don't know which center. What is your recommendation?
The main center is Tanling and 203 Mai in Myanmar. You can also visit other small center nearby. Bodh Gaya is also different. One of the most important Tabawa center. In Yangon, there are Bojo Street Dhamma Hospital. Bojo Street Dhamma Hospital, where there is nursing training. Most of the power center are not running. Most of downtown the power center need to make construction. I rise maybe 8-story, 6-story like that. After that, we can use effectively. Now we just receive, especially the land location. Building are old, so not much people can stay. Not much activities can do. So this is that's why we are waiting for the peace of the country, and then we can start construction and we can run more effectively. Even to get the land in good location is very difficult, but we are fortunate to get it because of the many problems in the country. That's why many people are in trouble. In this way, they have to sell their property. In this way, I can also park some of the property in good location. This kind of doing good deeds will be the same in other country, in Vietnam, and also in other country. That's why the Power Center is doing many things by using many methods, many new methods. So if you can learn, we can understand more and more about the Power Center, more and more good points of the Power Center. Only for the meditation teacher, they can understand
how difficult to teach meditation. So also only for the founders of meditation center, they know how difficult to establish new meditation center. Dạ, Ngài có gợi ý như sau ạ. Những trung tâm thiền chính là Tha Linh và 203 dặm. Và bạn cũng có thể tham quan những trung tâm thiền nhỏ hơn ở gần xung quanh khu vực đó. Nghĩa là thầy gợi ý mình đến 2 trung tâm thiền chính ạ. Bên cạnh đó thì Bồ Đề Đạo Tràng cũng là một trong những trung tâm thiền quan trọng, một trong những trung tâm thiền quan trọng nhất của Thabawa. Và ở Yangon thì có ở Boya Street là nơi mà có bệnh viện Pháp Bảo, mà ở đó hướng dẫn có cái khóa training cho y tá, huấn luyện y tá. Hầu hết các trung tâm Thabawa thì cần phải xây dựng, ví dụ xây dựng thêm những tòa nhà 6 hoặc 8 tầng. Sau đó thì chúng ta mới có thể sử dụng một cách hiệu quả. Bây giờ chúng ta chỉ đang mới có đất thôi, chỉ mới đang nhận đất ở những địa điểm tốt, và những tòa nhà thì đã cũ, nên là không có nhiều người ở được và cũng không có quá nhiều hoạt động để làm. Vì thế mà chúng ta cần phải chờ sự hòa bình của đất nước và bắt đầu xây dựng và sử dụng một cách hiệu quả. Ngay cả việc có được đất ở một vị trí đắc địa cũng là điều rất là khó. Nhưng chúng ta đủ may mắn để có được những mảnh đất ở vị trí như thế. Nhưng bây giờ tình hình đất nước cực kỳ khó khăn, nhiều người phải bán đất, nên tôi có thể mua được những mảnh đất ở vị trí tốt. Cách làm thiện pháp này thì nó đúng ở mọi nơi, bao gồm cả Việt Nam. Nếu như bạn có thể học hỏi thì bạn sẽ có thể hiểu được về rất là nhiều điểm tốt của Thabawa. Chỉ có những người thiền sư thì họ mới hiểu rằng khó như thế nào để có thể dạy được thiền. Thì tương tự như vậy, chỉ có những người sáng lập mới hiểu được nó khó như thế nào để mở một trung tâm thiền mới. I will share with her the experience of going to that place to learn. Với những cái trung tâm thiền chính mà thầy có hướng dẫn mình á, là Tha Linh và 203 dặm thì giống như là cần phải đi á. Bởi vì Tha Linh thì nó giống như kiểu một cái mô hình cũ mà ngài đã làm rồi, thì mình sẽ nhìn được tổng quan hết tất cả những hoạt động ngài muốn làm ấy. Còn 203 dặm là một cái trung tâm thiền mới mà giống như kiểu chưa có gì hết ấy, đang có đất không thôi, chỉ có mấy cái container và đang có người ở ấy. Thì cái trung tâm này là một cái giống như là sự update của trung tâm Tha Linh ấy, là ngài sẽ giống như Tha Linh nó đã quá rồi, nó không thể phát triển được thêm nữa, thì 203 dặm là nơi mà ngài sẽ tạo ra những cái thiện pháp nó rất là lớn, nó kết hợp giữa kinh doanh và giáo dục, kinh doanh và hành thiền, giáo dục và hành thiền, kiểu nó sẽ có trường học rồi nó có sẽ bệnh viện rất là nhiều ạ. Thì nó vẫn đang xây dựng, nên là Tha Linh là giống kiểu nhìn được quá khứ, còn 203 dặm là giống như kiểu nhìn được tương lai ấy. Và nếu mà mình ở với nó trong cái giai đoạn đầu nó thành lập ấy, là mình sẽ học được
những cái vấn đề mà nó xảy ra trong giai đoạn đầu của mở một trung tâm thiền. Còn ở Tha ấy là mình sẽ học được những vấn đề mà nó sẽ phát sinh trong toàn bộ quá trình mà mình mở trung tâm thiền. Và ngài cũng có nói là mình có thể thăm những cái trung tâm thiền nhỏ hơn ở xung quanh, thì nó cũng là một cái thấy cái biết khác ấy, rằng là có những nơi mà nó sẽ nhỏ hơn và phục vụ một nhóm đối tượng nhất định đó. Thì đấy cũng là một cái cách khác ấy để mình có thể sử dụng đất cho nó phù hợp ấy, tùy vào việc là mình có cái địa điểm như thế nào. Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya là một cái trung tâm thiền cũng rất là quan trọng trong cái chuỗi Thavawa của mình, bởi vì nó cái vị trí của nó là ngay Bồ Đề Đạo Tràng, là nơi Đức Phật đã thành đạo. Thì cái năng lực của Đức Phật, cái năng lượng của sự giác ngộ nó rất là lớn, và mọi người đến đây rất là đông, giống như kiểu là cái gọi là sao nhỉ, một vị trí chiến lược ấy để mà trụ được Thavawa ấy. Bởi vì ví dụ như là nếu mà hai trung tâm Thavawa ở nước Miến kia mà nó có vấn đề ấy, thì thầy có thể move hết chư tăng ni qua Ấn ở 3 tháng nghiệp hạ được luôn, không có vấn đề gì hết. Cộng với cả Bồ Đề Đạo Tràng cũng là một nơi mà có cái sự giao thoa của rất là nhiều nước, cũng như là rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều trường phái trong đạo Phật ấy, một cách rất là hòa hợp. Thì đấy cũng là một cái điểm lợi thế của Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cái đấy là một giống như là một cái điểm chiến lược cho trung tâm Thavawa, mà theo kiểu là để sử dụng lại đất Bồ Đề Đạo Tràng, không chỉ đến để cúng dường á, mà là đến để thực hành thiền ạ. Và ở Yangon thì có một cái trung tâm nữa, đấy là trung tâm mà có bệnh viện Pháp Bảo, và nó sử dụng để hiện tại nó đang được sử dụng để huấn luyện cho các y tá. Thì những y tá này sau khi được huấn luyện ở trung tâm đấy xong thì họ sẽ về Tallinn để họ thực tập. Thì những cái trung tâm như vậy á, nó ở những vị trí rất là trung tâm luôn ấy, trung tâm thành phố luôn, thì người ta đến được, bệnh nhân họ đến được. Nghĩa là đây là một cái trung tâm giống như là gần như là một kiểu mẫu về cái vị trí của một bệnh viện Pháp Bảo ấy, và những cái hoạt động đi kèm nếu mà không phải là trị bệnh. Đó, thì tóm lại là ngài đang có rất nhiều đất và những cái mảnh đất ở vị trí rất là tốt, nhưng mà sẽ chưa có thể xây dựng được vì tình hình chính trị ở Miến rất là bất ổn, nên là bao giờ hòa bình lập lại thì đến lúc đấy mới có thể xây dựng được, nó mới có thể ổn định hơn. Và lúc đó thì một cái hệ thống chuỗi các trung tâm thiền nó rất là rộng mở, giống như là đi đâu cũng sẽ có trung tâm thiền Thavawa vậy á. Thì con đã theo ngài cái truyền đấy, và con biết là ngài bảo là hiện tại là ngài đã có hơn 100 trung tâm thiền tại Miến rồi. Thì Tallinn là lớn, Naypyidaw là lớn, nhưng mà 90 mấy có còn lại nó cứ nhỏ 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 ấy, và nó ở rất là nhiều điểm khác nhau. Thì và có những cái là kiểu chỉ là nhà dân thôi ấy, nhưng mà nó cũng thành được, nó giống như kiểu này, một cái tòa nhà này thôi cũng là Thavawa, cũng là một cái trung tâm Thavawa rồi. Nhưng mà ngài cũng nói thêm một cái rất là hay, đấy là còn 100 mảnh đất nữa kiểu khoảng thế, chưa xây chưa xây gì hết. thì thì mình sẽ hiểu được rằng là cái nghĩa là cái nhìn tổng quan của ngài về về việc mở trung tâm thiền ấy, nghĩa là ngài xây dựng cái nền tảng nó rất là sâu và cho rất là xa ấy, chứ nó không chỉ là những cái gì đang hiện hữu ở đây. Đó thì đấy là và ngài cũng có nói về việc là mình cần phải đến và học trực tiếp từ cái trải nghiệm của mình để mình hiểu là ở Thabawa mọi người đang làm cái gì. Thì thầy cũng chia sẻ trực tiếp với con cái đấy là mình cần phải dấn thân ấy, là phải ở đấy. Nếu mà muốn tìm hiểu về bệnh nhân tâm thần thì mình phải ở đấy với bệnh nhân tâm thần, trải nghiệm với họ trong một khoảng thời gian đủ dài, làm thiện pháp đủ dài, chứ không chỉ là người quan sát ấy, mà mình phải là người trực tiếp info, trực tiếp dấn thân vào đấy để xem là họ đang làm cái gì ấy. Thậm chí bệnh viện Pháp Bảo cũng vậy mà. Những cái gì thiện pháp mình quan tâm ấy, mình cũng nên tự trải nghiệm ở nhiều cái góc cạnh khác nhau ấy. Đó thì hai câu cuối ngài có bảo là chỉ có thiền sư mới biết dạy thiền khó như nào và chỉ có người founder thì mới biết là cực như nào để mở trung tâm thiền mới. Thì ngài muốn cho mình thấy được cái quá trình ấy,
để hình thành một trung tâm thiền cũng như là để dạy thiền, thì khi đó mình sẽ có thể học được từ thầy và mình có thể improve nhanh nhất, develop nhanh nhất có thể. Đó. Thì như vậy thì ở Việt Nam cũng xem có thể về Việt Nam làm hoặc là mở trung tâm ở những nước khác mình vận hành, sau đó là nó sẽ có sự liên kết ấy. Đó. Đấy là những cái mà ngài chia sẻ. Còn thật ra là hiện tại ở Thabawa thì còn ở những nước khác nữa, ví dụ như là Malaysia, nhưng mà ngài chưa có đề cập ở đây, chứng tỏ là cái mô hình đấy nó cũng nó đã bao gồm trong trong những cái trung tâm mà ngài nói rồi. Thì những cái trung tâm mà đang mở Mã Lai ấy, thì nó chỉ là gọi là copy sang thôi ấy. Thì mình cứ thăm những cái trung tâm chính nhất là mình sẽ hiểu cách làm. Đó. Còn một cái nữa là khi nào thì phù hợp, thì cái lúc phù hợp nhất ấy là lúc ngài đang ở đấy. Còn cái lúc phù hợp thứ hai ấy là khi mà cô có thời gian. Tại vì là nó rất là nhiều trung tâm và thời điểm nào đi cũng được hết trơn á. Khi mà ngài, ví dụ khi ngài ở Miến ấy thì mình lên follow sát như thế này này, giống như khi ngài đang ở Thái này thì mình sẽ học được rất là trực tiếp ấy, tại sao lại như thế này, tại sao lại như kia đó. Thì những câu hỏi như vậy sẽ được ngài giải đáp một cách trực tiếp, như là câu hỏi của cô về bệnh viện tại sao nó không có được vệ sinh á, thì mình mới hiểu được nhân quả của nó. Còn cái thời điểm tốt tiếp theo là nếu mà có đoàn sang á, ví dụ như cứu trợ chẳng hạn này, thì mình cũng có thể tham gia cùng để mình kết hợp luôn ấy, nó dễ hơn. Đó. Còn ví dụ như Bồ Đề Đạo Tràng thì cái thời điểm thích hợp nhất á, nó sẽ là thời điểm nhập hạ hoặc là thời điểm chanting Tipitaka là cho Bồ Đề Đạo Tràng, bởi vì khi đấy thì có rất nhiều hoạt động ở trung tâm thiền. Còn lại thì bình thường thì chỉ có khất thực là chính với cả xây dựng là chính thôi. Còn Thalin với cả Nepido thì cô sang lúc nào cũng được. Nepido ấy 203 dặm, cái chỗ 203 dặm ấy. Đúng rồi, cái chỗ container ấy ạ. Đấy thì chuyến này có rất là nhiều người có trải nghiệm trực tiếp với ngài ở Miến thì sẽ hiểu hơn rất là nhiều, và mọi người có thể chia sẻ trải nghiệm cho nhau á. Rất là, nói chung là đúng là phải đến trải nghiệm thì mới thấy ấy. Kiểu cái trung tâm ở Thái này cũng thế này, vì đến trải nghiệm thầy sẽ cho mình biết là một cái trung tâm thiền nó cần những cái gì, nó có thiền đường này, nó có thiên nhiên này, nó được kết hợp với nhau như thế nào, rồi nó có những cái khó khăn gì, ví dụ như hay mưa như vậy ấy, thì nhập thì cái khóa thiền mà 400 500 người nó sẽ phải vận hành ra sao ấy. Thì những cái đấy á, khi nào mà mình phải dấn thân mình làm mình biết được, còn nếu mà mình chỉ là khách đến ấy, thì không giải quyết được vấn đề. À, câu chuyện của Thái đúng không? Dear Theodore, could you share more about the story of the Riverside Thaboa Center in Thailand? I share with her about my experience of different center, like what is the purpose of that. Tallinn, she can see the cause and effect in the past. And Nepido, she can see the cause and effect in the future, like that, like the plan in the future. And then another center, she can know that like the good point and the good point of each style of Taboha. And I recommend her the right time to go. For the right time to go is when you are there. It's the best time. The second time is she can travel when she can. Like whenever she has time, she can come to Myanmar to join with the group or to go by herself. And for Bodh Gaya, I recommend her to join in the Tipitaka chanting time or in the Wasa time, like that. Yes. So I also recommend her to, if she interested to any activity or specific goodies, she should involve
directly to the activity, not just observe or visit. Should stay long time to do the work by herself to experience directly. So that's why, with her experience in Thailand, she would like you to share more about the story of the Riverside Center, Thabua Center in Thailand. Yes. In Thailand, we bought 5 land. 4 are included building. We invest about 100 million Thai baht. For Riverside Center, it costs 45 million. We already pay 16 million. So we have to pay 1 million per month for 29 months remain. Riverside is the most expensive, but suitable for Dhamma Hospital. Therefore, I decided, like Bodh Gaya Dhamma Center, Riverside is the most suitable place with a big land to conduct meditation retreat. It is okay. No more payment in Thailand, only that one still remain. In Myanmar also, we have to pay for Nebira 2 or 3 miles the Bawa Center, but not too much. Most of the debt, maybe 80% of the debt already paid from COVID, from the beginning of COVID-19 till now. Within COVID-19, I got the chance to buy many land in good location. So the debt increased within COVID-19. Now we are nearly finished for the payment of the debt. In Myanmar, I have the land at the beach beside the ocean in good location. The country is not peaceful now, therefore we cannot travel easily. About 4 land at the beach, a different ocean in Myanmar belong to the Power Center, 4 or 5 beach area.
Especially we intend to open Dhamma hospital to cure the disease with the nature together with medical treatment and meditation. So Riverside is not suitable for business. The former owner have to pay debt. That's why he sold it. But he said, not there are many unseen beings in Riverside. That's why not good to do business. Suitable to open meditation center. That's why we can buy it with monthly payment, and then now we are using. We can get more and more Riverside power center in the future also in other country. This is also investment. If we can sell it, if we can get better location and bigger land, we can sell and buying again. Buying and selling is not difficult for the power center. Now we are using Riverside power center to know more and more about the good points of that place. That place is one of the good points of Riverside is we can get wood or some of the useful things from the river, because Riverside the power center is the place most of the things flow by the river arrive. Sometimes one of the dead body of the dog. Sometimes one of the dead body of a lay person. We can also we have our small boat, so we can travel around the river, and then we can get many things from the river also.
It is interesting. We can take care of the fish also, not to catch, find the fishermen. We can go to the ocean by boat, not too far. So in the future, we can belong to big boat for meditation, traveling, to travel in the ocean. We can think about this. Ngài có những chia sẻ như sau ạ. Ở Thái Lan chúng tôi mua 5 mảnh đất và 4 trong số đó thì đã có những tòa nhà. Chúng tôi đã đầu tư khoảng 100 triệu baht và khu trung tâm Riverside thì đã chiếm 45 triệu. Chúng tôi đã trả được 16 triệu và bây giờ cần phải trả 1 triệu một tháng trong vòng 25 tháng tiếp theo. Khu vực Riverside này là khu vực đắt nhất trong những gì mà mình đầu tư ấy. Nhưng rất phù hợp để làm bệnh viện pháp bảo. Vì thế tôi đã quyết định, giống như là cách mà tôi quyết định với Bồ Đề Đạo Tràng. Bởi vì đây là nơi phù hợp nhất, vì nó có diện tích đất lớn và để có thể tổ chức khóa thiền thì cũng ok. Và có thể tổ chức khóa thiền. Thì đó là nơi mà chúng ta vẫn đang cần phải trả tiền ở Thái Lan. Còn ở Myanmar thì chúng ta chỉ cần phải trả tiền ở khu 203 dặm. Ý là đây là tiền đất ấy. Nhưng mà không quá nhiều. Hầu hết những khoản nợ khoảng 80% đã được trả từ đầu đợt dịch Covid tới tận bây giờ. Ở trong dịch Covid thì tôi đã có cơ hội để mua được những mảnh đất ở những vị trí rất là đắc địa. Bây giờ thì gần như đã có thể trả được gần hết những phần nợ. Tại Myanmar, chúng tôi có đất ở trên biển, đất ở gần biển, ở những vị trí tốt, nhưng vì tình hình chính trị mà rất là không có, vì tình hình đất nước bây giờ mà không dễ để đi đến những khu vực đó. Và có khoảng 4 mảnh đất là gần biển, khu vực gần biển. Đặc biệt là chúng tôi sẽ có ý định để mở bệnh viện pháp bảo ở đó để có thể chữa các loại bệnh với sự hỗ trợ của thiên nhiên cùng với việc điều trị y tế. Vì thế mà ở tại đây khu vực Riverside này không chỉ phù hợp cho việc, ở đây khu vực Riverside thì nó không phù hợp cho việc kinh doanh. Người chủ cũ của nó đã phải gánh nợ và ông ấy nói rằng ở đây có rất là nhiều unseen being, là những chúng sinh vô hình ấy. Vì vậy mà không tốt cho việc kinh doanh, nhưng nó phù hợp để có thể làm trung tâm thiền. Vì thế mà chúng tôi đã có thể mua và trả tiền theo hàng tháng, và giờ thì chúng tôi có thể sử dụng nó. Và trong tương lai chúng ta cũng có thể có nhiều hơn những trung tâm thiền ở bên bờ sông như thế này. Và ở cả những nước khác, những cái trung tâm gần bờ sông ở những nước khác. Đây là một khoản đầu tư và chúng ta cũng có thể bán nếu như chúng ta có thể có được mảnh đất tốt hơn. Mua và bán thì không quá khó khăn với những trung tâm Thabawa.
Bây giờ chúng ta đang sử dụng khu vực Riverside, khu vực trung tâm thiền ở bờ sông để có thể hiểu nhiều hơn nữa về những điểm tốt, những điểm mạnh tại địa điểm như thế này. Một trong những điểm mạnh đó chính là chúng ta có thể lấy được những giống như là gỗ, mẩu gỗ hoặc là những cái vật hữu ích từ dòng sông chảy xuống. Bởi vì nó có dòng nước trôi từ bờ sông xuống, vì thế mà sẽ có những khá là nhiều thứ, ví dụ như là xác chết của chó hoặc là kể cả xác chết của người. Nghĩa là cái bờ sông đấy mình 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 sẽ có nhiều cách sử dụng ấy. Gỗ qua thì mình vớt vô, cái gì hữu hiệu qua thì mình vớt vô, còn xác thì chắc thôi. Dạ. Và chúng ta có một cái thuyền nhỏ, vì vậy mà chúng ta cũng có thể đi xung quanh và kiếm những cái vật ở trên sông ấy. Dạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chăm sóc cá và không cho nó bị bắt bởi những người đánh cá. Và chúng ta cũng có thể ra biển bằng cái thuyền của mình, không quá xa. Và trong tương lai thì chúng ta cũng có thể có sở hữu một cái thuyền to hơn để có thể du lịch trên biển. Đó. Interesting. Your point of view about Riverside is really interesting, Sarah. In the past, there is a dead body in that. In sometimes like more than one time. So we will take the dead body inside. They will Yes. come and take. Okay. We just need to inform. Oh, yes. In the river, it's used to happen like that. We don't know who. Sarah, how? Dear Sarah, how about the bad point? To be balanced, we need to understand all the good point and weaknesses. When they are rowing the boat, one of the yogis go away, cannot come back. So one of the foreigner go and swim and take back to the river, to the power center. Now maybe some of the nun she use the boat but cannot control, so flow according to the water river, so a little far away. That's why. Yes. Yeah. The water is deep, so you need to be careful and dying because of drowning.
But because of, but not much. Yes, yes. No need to worry. A little far away from the ocean. That's why. Yes. No need to worry. Can swim. Can take shower. If we are staying beside the river, water is no problem. Storm is no problem because we must experience often. Yeah. Yes, and they are difficult, but they can endure. Now we are trying to make two story, the Maho. There are many good points. That's why that is not strange. Because of the ocean, we can think to buy big ship or later and more traveling in the river or ocean. Because of that riverside, more and more people are familiar with the water, with swimming or rowing, so not much afraid of water. Beside the water is missing ocean and river. That's why not too cold, not too hot. Really nice to stay in the water. Good for health. Not like salty water from the ocean. Con có hỏi thêm Ngài rằng vậy thì điểm yếu của trung tâm thiền ở khu vực bờ sông là gì ạ? Thì Ngài có chia sẻ như sau. Khi có một cái trường hợp là đi thuyền ra ngoài sông ấy, xong rồi bị mất thuyền nó trôi luôn, xa quá không lấy lại được. Đi thuyền cái thuyền bị mất thôi. Người bơi thuyền vì bình thường bơi vào thôi còn thuyền thì không lấy lại được ấy ạ. Thì con mới bảo là cái này là nhân và quả ấy ạ. Mình nhặt được gỗ từ đâu đấy đến thì thuyền của mình cũng trôi, ai nhặt được thì lấy. Và bởi vì nó mà chúng ta có thể suy nghĩ về việc du lịch ở trên biển và trên sông. Và nghĩa là di chuyển ấy, nghĩa là việc di chuyển. Thì con mới bảo thầy là thế thì có thể tiền vé máy bay mà đắt quá thì đi tàu qua nước khác cũng được.
Chính bởi vì khu vực Riverside này mà mọi người sẽ thân thuộc hơn với nước và không bị sợ nước. Bên cạnh đó thì nước ở khu vực này cũng rất là tốt. Nó mix giữa nước biển và nước sông á, nên là nó không quá mặn và nó tốt cho sức khỏe. When I'm talking about the water is good for the health, they because you mentioned about the dead body, so they afraid to become like them. It's okay. That's why Seattle make the swimming pool. You can swim in the pool. It's safe. In the swimming pool, it's very safe. No worry. Even in Malaysia, there's crocodile. At the yes. Now we visit the Guanyin temple. No. In Kuala Lumpur, near Kaland Power Center, they said no swimming because of the crocodile. Now in Thailand, no crocodiles. Safe. Nghe bảo là ở một cái khu vực khác, Klang chỗ Myanmar, ở trung tâm Myanmar thì họ còn phải để họ còn phải nói là không được bơi vì có cá sấu. Thì ở Thái Lan thì không có cá sấu nên rất an toàn. Thì con cứ nói alo ạ. Thì hình dạ ngày hôm qua thì ở trung tâm thiền ở chỗ đó thì đã xảy ra một cái chuyện. Thực ra con thấy buồn cười, nhưng mà con thấy thì đấy là một cái bài học mà con muốn hỏi ngài ấy. Tại vì có rất nhiều các góc độ mình có thể nhìn vào một cái câu chuyện đó, và con mới chỉ nhìn được rất ít cái khía cạnh, nên là con cũng muốn mình có những cái bài học gì qua đó. Bởi vì khi đó là trong phòng có 4 người ở trong phòng, thì con thì ở một cái góc đằng này và ba chị em kia thì ở góc đằng kia, cách nhau khoảng 4 mét ạ. Thế thì khi con đang nói chuyện với một bạn ở góc đằng này thì bỗng nhiên có một tiếng hét rất là to và rất nhiều cái sự sợ hãi. Xong bảo ui có một con gì ấy, sợ quá. Thế xong khi mà nghe cái tiếng hét xong thì tất cả ở phòng mọi người cũng đều sợ, và con cũng sợ vì bản thân con cũng là người sợ những cái con gì đó. Và trong cái giây phút đấy thì con ấy bảo là bình tĩnh. Tức là ý là con sẽ đi ra ngoài con gọi để con nhờ sự trợ giúp. Thì khi con đi ra ngoài thì con cũng không có nhìn đó là con gì, và con chỉ nghe theo cái lời và cái cảm xúc của cái người mà thấy cái con đó truyền lại cho con. Và khi con chạy ra cái chỗ để con nhờ thì có thể là vì cái ngôn ngữ tiếng Anh của con nó cũng chưa đủ vốn từ ấy, thì con có mô tả là có một con animal và chúng con rất là afraid, rất là sợ. Thế thì sau đó thì con thấy là có một người đi ra cái phòng đó rồi, thì con cũng yên tâm là có người đến để xử lý trong đó, và con nghĩ rằng con không cần phải vào vô cái phòng đó, vì thứ nhất là con cũng sợ cái con đó, và con không nhìn thấy mà con nghĩ là con cũng sợ. Đây con đã đi ra phía khu vực nhà vệ sinh đằng kia và không có tham gia, bởi con thấy là con đã nhờ được người rồi. Thì con thì lúc con trở về thì con mới nghe được câu chuyện là đầu tiên thì mọi người trong vòng đùa con là sao lại bỏ mặc
mọi người với sự nguy hiểm như thế, nhưng con biết là chắc là bị đùa, con nghĩ là chắc để xử lý xong rồi. Thế thì con mới nghe được kể lại rằng là Ái Bình kể. Cậu kể tiếp. Thì đấy, chuyện là có một cái con chiếu nó ở trong phòng. Thế là Hiền hét lên. Vân này thấy Hiền hét lên thì cũng không kịp bình tĩnh, phi ra ngoài gọi cứu hộ. Hiền hét lên, nó đang ngủ đó. Ôi rồi ôi, con gì đây này? Thế là Vân chưa kịp nhìn thấy cái gì cả thì phi đi gọi cứu hộ. Ra diễn tả như nào đấy mà có hai bác to cao Cái gậy to. với một cái gậy to. Bên em vẫn đặt câu hỏi. Chưa xong các bạn. Thì đấy, cầm một cái gậy to như cái sào ấy, chạy vào đỉnh quan này là cứu chị em. Thế này bác thấy con sâu thì bác ấy lè lưỡi. Ý là tưởng chuyện gì ghê gớm. Và bác ấy chỉ cầm một động tác rất là nhỏ, đó là lấy tay cầm con sâu bắn một phát là xong, trong khi bác đã phải huy động nguồn lực là một người to khỏe đi cùng và một cái gậy to như một cái sào để đi tìm cái con animal. Thế khi con về thì rất may ấy mình có hỏi con là cậu đã tả cho bác thấy như thế nào để nó xảy ra chuyện như vậy, thì con bảo là con tả có một con animal và chúng con rất là sợ ấy ạ. Dạ. Thì câu chuyện cũng khá là vui, nhưng mà nó lại dấy lên trong con cái sự rất là nhiều bài học, và con thấy rằng là có rất nhiều các khía cạnh con nhìn thấy, nhưng mà con cũng muốn là ngài có thể cho con thêm góc nhìn và bài học từ chuyện này. Cái bài học đầu tiên con nhận thấy đó là bài học về cách sử dụng nguồn lực ấy, và ngài rất nhấn mạnh cái việc sử dụng in the right way ấy. Thì sự thật là câu chuyện nó chỉ có một cái con cuốn chiếu mà cuối cùng đã phải sử dụng cái nguồn lực. Hai người to các bạn vỡ vào một cái xào rất là to, chưa kể cái công đi lại nữa, rồi là shipping cái xào và thực sự đấy là một sự rất là lãng phí ạ. Và thực sự nói thật là trong lòng con vẫn cảm thấy e ngại. Con cũng định ra để sorry, xin lỗi cái, nhưng mà sau đó con cũng chưa thấy thuận tiện ấy, bởi vì con thấy là thế thì con nghĩ rằng là cái người thứ nhất nhìn thấy con sâu và con là người thứ hai nhận thông tin từ người thứ nhất, và hai cái người mang xào nhận thông tin từ con là người thứ hai. Thì con thấy rằng là bản thân trong cuộc sống ấy, chúng ta cũng là người số 1, số 2, số 3 trong cái việc nhìn nhận sự việc và ra quyết định ấy. Tức là lý do là bởi vì chúng ta đã nhìn nhận sự việc theo cái góc chúng ta nhìn, theo cái cảm nhận của chúng ta, thành ra chúng ta ra quyết định tương đương với cái góc nhìn, cái cảm nhận đó. Có nghĩa là đầu tiên là xét khía cạnh người số 1 nhìn con cuốn chiếu. Thế thì con cuốn chiếu thì vẫn chỉ là con cuốn chiếu, nhưng mà qua cái mắt nhìn của người số 1 thì nó rất là khủng khiếp ạ. Đó. Thì tất nhiên là cái người đấy có cơ hội nhìn con cuốn chiếu một cách trực tiếp. Thì bây giờ con là người số 2 nhận thông tin đó từ người số 1 và con cũng không nhìn trực tiếp con cuốn chiếu, thì chính con cũng không cẩn trọng và con cũng tin theo cái cảm xúc, theo cái nỗi sợ hãi của người số 1 đấy, và con cũng lấy nó về trong con, và con cũng tưởng tượng, tức là con tin cái thông điệp đó ấy. Và con là người số 2 vì tin cục nó, và con đã đi truyền thông tiếp cho người số 3 vẫn với cái nỗi sợ, thế nên là cũng không hét như cái người số 1, nhưng mà cũng vẫn với cái sự khẩn cấp và với cái nỗi sợ
như vậy, và thành ra kết quả là người số 3 đã phải sử dụng cái nguồn lực mà quá cái sức mà họ quá mà cái thực lực mà họ có thể xử lý con sâu ấy. Thì con thấy nhận ra vấn đề ở đây là để mà sử dụng nguồn lực đúng đắn thì bản thân chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải nhìn vào cái tâm của mình ấy, thì tức là cũng chỉ bởi vì cái trạng thái tâm trạng thái tâm ấy nó đã đẩy tức là cũng chỉ bởi vì chính cái trạng thái tâm của mình nó không được quân bình, nó không stable, nó không ổn định, nó không trong pure and stable ấy. Nên thành ra là nó đã khuếch đại cái sự việc khiến chúng ta sử dụng lãng phí nguồn lực ấy. Thì con nhận ra cái bài học đó, và con muốn hỏi ngài là vậy thì với cái góc nhìn của ngài ấy, thì qua cái sự việc đấy thì ngài còn có những cái góc nhìn, những cái khía cạnh nào mà ngài có thể chỉ dạy giúp con, để nếu như con ở phải cái tình huống số 1, người số 2 hay là người số 3, tức là người số 1 là người con nhìn trực tiếp cái thứ mà con sợ hãi, người số 2 là con là người nhận thông tin từ cái người mà họ mang đến cho con, và người số 3 là cái người nhận thông tin từ cái việc người nhận thông tin, nhận thông tin ấy, thì bản thân trong cuộc sống con cũng sẽ gặp những cái tình huống như là người số 1, người số 2 và người số 3 ấy. Thì ngài có thể chỉ dạy giúp con là con có thể là có thêm những cái góc nhìn, những cái sự hiểu biết đúng đắn như thế nào về cái sự việc đấy trong cái việc là sử dụng nguồn lực một cách đúng đắn. Dạ. Và trong cũng cái sự việc đấy thì không biết là ở đây có các chị em nào chúng ta muốn chia sẻ thêm góc nhìn hoặc là muốn hỏi gì thêm ngài thì có thể là. Yeah, no, this is a really long story, but I will try to summarize it. So like at nighttime, right? Nighttime, there are 4 people in the room. One people saw something, and she yelled, "What is it? So scary!" And then she immediately go outside to reach for help, like very freak out. The first one is freak out and yell. So she immediately go out to ask for help, and then she find, like, she used her English to describe to the man in that center that there is some animal. We are so afraid. And then the man bring him and another one with a big stick to see what kind of animal. And then when they arrive at the room, when they check, it's just a small worm. so so they just need to take this and it's finished. so she has, it's like a funny story, but she has many lessons from that. The first is using the resources in the right way, because that, like, there's only small worm, but 2 big men, strong men with a big stick, like that. So she thinks that is like a wasting the resources. And the second lesson is about like communication, because there are 3 people involved here. The first, the one who can see, the one who really see the animal, the one directly, the one who hear from the first person without checking and go out, and the third is the one who hear from the second person. So
they have different views and feelings about the event. So she realized that in order to use the resources in the right way, we need to observe our mind. Because of our unstable and impure mind, we make the event like more than like exaggerated. So they are exaggerated the event, like make it bigger. So that's why that's her point of view from that event. So she'd like you to share your view from that event to understand more about it. Like share your point of view about that event. When where in the room, in their room, sleeping room. The new building. Have a 7 day building.
When we are working with many people, it used to happen. It is easy to happen like this. Meditation is accepting everything as it is, not accepting everything as it is, not as we think. We are used to as a lay person, we are used to accept our. We are used to understand with greed, anger, and delusion. So, greed, anger, and delusion can create something to be bigger and bigger. If something bad, we will think really bad. So if something good, we will think really good. This is the nature of the
human mind. It is difficult to stop. That's why I have to allow misunderstanding of the mind for both of good and bad. For me, I will use the that habit of the mind to, in the best way, to do more and more good deeds, to create more and more bigger meditation center. Some of the people may think of me very highly. Some of them, this is the same to the Bhava Center. They think the Bhava Center is very rich or like that. So I'm difficult to stop their view. In this way, I will try to make use of their view to create more and more the Bhava Center and bigger and bigger the Bhava Center. This is using in better way. For the negative view, I will detach. For the positive view, I will accept. And then trying to use in the best way. My English is limited, that's why difficult to explain. To choose the words, suitable words to explain about its cause and effect.
When I solved the problem, I used to ask directly to the person who is mostly concerned. In this way, I can stop all the misunderstanding. And then the problems will be solved. I used to do like this. Most of the people will think indirectly, not directly. Therefore, their understanding is more and more far away from the truth. For me, I was trying to find out the truth directly. In this way, when I involve, the problems will be solved. Ngài có chia sẻ như sau ạ. Khi chúng ta làm việc với nhiều người thì nó đã từng và rất dễ xảy ra những sự việc như vậy. Hành thiền chính là chấp nhận mọi thứ như nó là, chứ không phải như chúng ta nghĩ. Là một người cư sĩ thì chúng ta quen với việc hiểu về một cái gì đó với sự tham sân si. Vì tham sân si có thể tạo tác biến một thứ gì đó trở thành lớn hơn và lớn hơn nữa. Nếu như một thứ gì đó xấu thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nó rất xấu. Nếu như một thứ gì đó tốt thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nó rất tốt. Đây là điều tự nhiên của tâm của con người. Và nó rất là khó để dừng lại. Vì thế mà tôi phải cho phép sự hiểu lầm. Vì thế mà tôi phải cho phép sự hiểu lầm của tâm với cả tốt và xấu. Với tôi sẽ sử dụng thói quen của tâm bằng một cách tốt nhất để làm được nhiều thiện pháp hơn nữa, để tạo ra nhiều trung tâm thiền lớn hơn nữa. Một số người có thể nghĩ về tôi một cách rất là cao, hay nghĩ về Thawawa là rất là giàu. Nhưng tôi rất là khó để dừng cái suy nghĩ đó của họ lại. Nhưng bằng cách này, tôi sẽ có thể tận dụng được những suy nghĩ đó để có thể tạo ra được nhiều hơn nữa, những cái trung tâm Thawawa lớn hơn nữa. Đây chính là việc sử dụng với một cách tốt hơn. Với những góc nhìn tiêu cực thì tôi sẽ xả ly, còn với những góc nhìn tích cực thì tôi sẽ chấp nhận. Đây chính là cố gắng để sử dụng một cách tốt nhất. Tiếng Anh của tôi thì có giới hạn nên rất là khó để miêu tả, nên rất khó để có thể chọn được từ ngữ phù hợp để có thể giải thích được về nhân và quả trong trường hợp này. Khi tôi giải quyết vấn đề, tôi sẽ hỏi cái người liên quan một cách trực tiếp. Bằng cách này thì tôi sẽ dừng lại tất cả những sự hiểu lầm và rồi vấn đề cũng sẽ được giải quyết. Tôi đã từng hỏi trực tiếp luôn ạ. Tôi đã từng làm như thế. Với mỗi người thì họ sẽ có cách hiểu trực tiếp hoặc là không trực tiếp. Và vì thế
cái hiểu của họ sẽ xa dần với sự thật. Còn với tôi sẽ tìm hiểu về sự thật. Và khi đó, bất kỳ vấn đề nào mà tôi kiểu liên quan vào, mà tôi vào thì nó sẽ đều được giải quyết. Nó sẽ được giải quyết. Nghĩa là, theo con hiểu ở đây, nghĩa là Ngài, khi mà Ngài nhìn vào một cái vấn đề nào đấy, Ngài luôn tìm ra sự thật đằng sau nó là gì á, thì nó sẽ loại bỏ được hết những cái sự hiểu lầm và rồi sẽ tìm được ra nhân để mà giải quyết được cái vấn đề đấy. Còn bình thường thì mọi người sẽ hay có cái xu hướng là nghe từ người này người kia ấy, và không tự tìm hiểu sự thật mà cứ nghe từ người này người kia. Giống như kiểu lúc đó là chị có thể đến và xem cái con ấy là con gì, thay vì việc là mình nghe cái người kia thôi ấy, và mình không tự tìm hiểu sự thật. Và đấy thì quả của nó sẽ là nó xa rời với sự thật đấy. Đấy. Thì đó là cái mà thầy nói ạ. Và có một cái nữa thầy nói đấy là mình sẽ sử dụng những cái tâm của họ ấy, sử dụng cái sự misunderstanding của họ ấy, sử dụng sự hiểu lầm của họ bằng cách tốt nhất. Thì ví dụ như là khi mà người ta nghĩ về ngài rất cao, theo con suy nghĩ thôi nha, hoặc là nghĩ về trung tâm Thabawa rất giàu ấy, thì khả năng cao là sẽ được vay tiền một cách dễ hơn để có thể làm nhiều trung tâm hơn. Con sẽ hỏi lại ngài. Dear Theodore, you mentioned about we are using the misunderstanding in the best way. So you mentioned about some people, they might think you are highly and think Thabawa is rich. So as I understand, because of the thinking like that, we can lend more money from them. Is that correct? And then use that money to do goodies more and more. That's why we can get bigger and bigger and more and more Thawawa. Borrow money, sorry, like borrow more money from them. Many things. No, not if you think because of thinking highly about the power center and me, I can do more and more. I'm trying to be more and more rich or more and more. Because the public view is also powerful. Like many people believe in God in this way, the gods became powerful because of the believing by many people. So also, if many people think the power center is really powerful, and the power center can be more and more powerful because of their view also. Only one view is not much powerful, but if more and more people believe like this, the power center can be more and more powerful. Right? We will stop for 30 minutes like that. Now someone, one of them, and their patient, they need to go up. I need to go down. Yes. Chúng ta sẽ nghỉ 30 phút ạ. Ở dưới kia thì đang có một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh ạ. We can stop now.
30 minutes. Yes. Đây. Ngài có chia sẻ rằng khi con hỏi lại rằng là nếu mà họ